ওয়েলকাম টু btosacademy। আমরা এর আগের দিন ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ারে মেকানিক্যাল এনার্জি কনজারভেশন ফর আ ফ্রি ফল বডি যেটা ছিল সেটার আমরা ডেরিভেশন করেছি। এবার এই ক্লাসে আমরা ফার্স্ট যে টপিক দিয়ে শুরু করব সেটা হলো মাস এনার্জি ইকুইভ্যালেন্ট। ঠিক আছে, এটা কি আমরা লেট কোনো একটা এম কেজি মাস রয়েছে। এবারে এম কেজি মাসটাকে আমরা যদি এনার্জিতে কনভার্ট করি তাহলে আমরা যে এনার্জিটা পাবো তার ভ্যালু হবে E is equal to mc square, where c is speed of light. ওকে, এরপরে নেক্সট টপিক যেটা হলো পাওয়ার। হোয়াট ইজ পাওয়ার? পাওয়ার মিন্স দ্য রেট অফ ওয়ার্ক ডান ইজ কল্ড পাওয়ার। তাহলে আমরা পাওয়ারটাকে পি ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি? ডেল্টা ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই দ্য ডেল্টা টি। তাহলে এই পাওয়ারের আমরা আরেকটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম দেখব। পি ডেল্টা ডব্লিউ মানে কি? ডেল্টা ডব্লিউ মানে আমরা বলতে পারি এফ ডট ডিএস ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি। দেন পি ইজ ইকুয়াল টু f dot delta s by delta t, then p is equal to f dot t. This is the another expression of power. Okay, next হলো dimension of power. Dimension of power. তাহলে আমরা ডাইমেনশন অফ পাওয়ার কি বলতে পারি? ডাইমেনশন অফ ওয়ার্ক ডান ডিভাইডেড বাই দ্য ডাইমেনশন অফ ডিটি। তাহলে ডাইমেনশন অফ ওয়ার্ক ডান মানে কি? ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু f dot s divided by t. What is the dimension of f? f এর ডাইমেনশন হলো m l t to the power minus 2, s এর ডাইমেনশন হলো l, t এর ডাইমেনশন হলো t। তাহলে এটা হচ্ছে m l square t to the power minus 3. This is the dimension of power. Next হলো unit of power. ফার্স্টে আমরা যেটা করব, আমরা বের করব যে SI ইউনিট। তাহলে SI ইউনিট of P is equal to SI unit of delta W divided by SI unit of D. SI unit of DW মানে ওয়ার্ক ডানের SI ইউনিট আমরা কি জানি? জুল। আর SI unit of time কি? সেকেন্ড। This joule per second is called watt. ওকে, তাহলে আমরা যদি 1 ওয়াটকে ডিফাইন করতে বলে, আমরা 1 ওয়াটকে কিভাবে ডিফাইন করব? If a 1 joule of work done, 1 joule of work is done in 1 second, then the power is 1. Okay, next another useful unit of power. পাওয়ার এর একটা ইউজফুল ইউনিট কি? 1 হর্স পাওয়ার, 1 HP. This 1 HP is means 746 watt. ওকে, এবারে একটা ইনফরমেশন জাস্ট বলার ছিল, সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার অফ আ নর্মাল পারসন। একটা নর্মাল পারসনের পাওয়ার কত হয়? দ্য পাওয়ার অফ আ নর্মাল হিউম্যান বিং is 0.05 to 0.01 horsepower. Okay,
নেক্সট হচ্ছে আমরা যেটা বের করবো সেটা হলো সিজিএস ইউনিট অফ পাওয়ার। CGS unit of the CGS unit of power is equal to কি হবে CGS unit of work done divided by CGS unit of T. CGS unit of work done is called arc divided by second. Okay, this arc per second is the CGS unit of the work done. Next, what is the relation between 1 watt and 1 arc per second? সেটা হলো 1 watt is equal to আমরা কি জানি 1 watt is equal to 1 joule divided by 1 second. Then 1 joule is equal to 10 to the power 7 arc divided by 1 second, which is equal to 10 to the power 7 arc per second. Okay, so 1 watt this gives us 10 to the power 7 arc per second. This is the relation between the CGS and the SI unit of the power. Okay. Next topic is collision. Collision আমরা কাকে বলি? The collision is occur. It is occur one body is physically strike the another body, or when the one body motion is affected by the another body. তাহলে যখন দুখানা বডির মধ্যে তারা একজন অন্যজনের সাথে স্ট্রাইক করে যাবে, স্টিক করে যাবে, মানে এখানে দুখানা বডি ছিল তারা যাচ্ছিল একজন অন্যজনের সাথে স্টিক করে যাবে, অর এইখানে একটা বডি যাচ্ছিল এদিকে আর একটা বডি যাচ্ছিল, লেটস সে এরা u1 u2 ভেলোসিটি নিয়ে, আফটার কলিশন এরা কি হতে পারে, এদের ভেলোসিটি গুলো কি হয়ে যেতে পারে, ভেলোসিটি গুলো চেঞ্জ করে দিতে পারে। when this is happen then আমরা বলবো এখানে একটা কলিশন আছে। এবারে এই কলিশন, এই কলিশন in generally two types এর হয়। একটা হলো ইলাস্ট্রিক কলিশন, আর একটা হলো ইনইলাস্ট্রিক কলিশন। আর অনেক সময় আমরা ইনইলাস্ট্রিক কলিশনকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করি, একটা হলো নরমালি ইনইলাস্ট্রিক কলিশন, আর একটাকে বলে হলো পারফেক্টলি ইনইলাস্ট্রিক কলিশন। ওকে, তাহলে আমরা ইন জেনারেলি কি করব, ইলাস্টিক কলিশন আর ইনইলাস্ট্রিক কলিশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। ফার্স্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ ইলাস্ট্রিক কলিশন। ইলাস্ট্রিক কলিশনটা কি, এখানে যখন দুটো বডির মধ্যে কলিশন হয় দেন the total momentum is conserved and the total kinetic energy is also conserved. Okay, এবার হচ্ছে ইনইলাস্ট্রিক কলিশন। ইনইলাস্ট্রিক কলিশন কাকে বলে, when number one the total
momentum is conserved but total kinetic energy is not conserved. ওকে, তাহলে এখানে কি হলো, মোমেন্টামটা কনজার্ভ থাকবে ইন কেস অফ ইলাস্টিক কোলিশন এন্ড ইনইলাস্টিক কোলিশন, বাট দ্য কাইনেটিক এনার্জি is conserved in case of elastic collision but not conserved in case of inelastic collision or perfectly inelastic collision. এখানে যখন কনজার্ভ হয় না তখন কি হয়, there is a loss of kinetic energy. এখানে কি হয়, একটা কাইনেটিক এনার্জি লস। ওকে, next topic is coefficient of restitution. Coefficient of restitution. Coefficient of restitution এটাকে আমরা লিখি হচ্ছে E দিয়ে ডিনোট করি। What is the value of it? আমরা ধরে নিলাম যে দুখানা বডি, একটা M1 আর একটা M2 আছে, ঠিক আছে। আফটার collision M1 বডিটা V1 ভেলোসিটি নিয়ে গেছে আর M2 বডিটা V2 ভেলোসিটি নিয়ে গেছে। Then coefficient of restitution is defined as relative velocity after collision divided by relative velocity before collision. ওকে, তাহলে এই কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশনটাকে এটাকে আমরা ডিফাইন করি অ্যাজ v2 minus v1 divided by u1 minus u2. This is not u2 minus u2. এবার হচ্ছে এরপরে আমাদের যেটা জানতে চাই অনেক সময়, হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ ই, কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশনের ইউনিট কি? ইট ইজ আ ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি, ইট ইজ আ ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি। ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি কেন? তার কারণ হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন ইট ইজ দ্য রেশিও অফ টু সিমিলার কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই unit of E is there is no unit of E. এবার হচ্ছে তারপর হচ্ছে what is the value of E in case of elastic collision. ইলাস্টিক কোলিশনের জন্য আমাদের এই E এর ভ্যালুটা হয় হচ্ছে 1 and in case of inelastic collision এর ভ্যালুটা হয় হচ্ছে 0, আর বাকি সব কোলিশনে E এর ভ্যালু থাকে ইন বিটুইন 0 to 1। ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইন কেস অফ ইলাস্টিক কোলিশন আর নন ইলাস্টিক বা ইনইলাস্টিক কোলিশনের জন্য আমাদের হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফাইনাল ভেলোসিটি অফ মাস m1 মাস এন্ড m2, মানে আমরা v2 আর v1 কে আমরা m1 m2 u1 u2 টার্মে ডিরাইভ করব, ঠিক আছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর আমাদের অফলাইন ব্যাচের জন্য আমাদের নিচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করো।